Η πρώτη μας μέρα στο Hogwarts ξεκινάει. Γεια σας, στο Panosdentgames, όπως και σήμερα επιστρέφουμε πίσω στο Hogwarts Legacy στο PC με τερματισμένα γραφικά. Στο πρώτο επεισόδιο φτιάξαμε το χαρακτήρα μας και ξεκινήσαμε το αξίδι μας στο Hogwarts, όπου μας το διέκοψε μια επίθεση από ένα δράκο. Ανακαλύψαμε ότι έχουμε αρχαία μαγεία παρέα με έναν καθηγητή και δεχτήκαμε επίθεση από το πιο μοχθηρό goblin, τον Ranrock. Τέλος, κατάφερα να επιστρέψω στο Hogwarts και να επιλεχθώ στον Νίκο του Gryffindor. Και τώρα ξεκινάνε οι περιπέτειές μας. Οπότε καθίστε αναπαυτικά, πάρτε το καφεδάκι όπως κάνω εγώ, ένα χυμό, συγκεκριμένα πίνω στην κούπα Magic is Real της Κωνσταντίνας, διότι ταιριάζει, και πάμε να ξεκινήσουμε. Γνωρίσαμε εδώ το φιλαράκι, τον ξάδερφο του Ρον, και τώρα πρέπει να γνωρίσουμε την Κρεσίντα και Νέλη. Νέλη, κατέβα! Νέλη! Αυτή παίζει να είναι η Ερμιόνη των φτωχών, για να δούμε. Είναι απολύτως φυσιολογικό όλο αυτό που κάνω, είναι ασφαλές. Well, hello. Γεια σου, εντυπωσιάστηκε. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Σ' αρέσει να αλλάζει... I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Σ' αρέσει να αλλάζει τα επίπεδα, τέλος πάντων. Είμαι η Νέλη Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Έχουν μάθει όλοι για την επίθεση με τον δράκο. Λοιπόν, θα της απαντήσω. Δεν ήταν τίποτα που δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω. It is true, but we handled it very well. Τα καταφέραμε εξαιρετικά όλα. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Αυτό είμαι, είμαι ατρόμητος. Αυτό είμαι. You've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. Έφερες excitement. Εσύ έχεις αντιμετωπίσει έναν δράκο? No. And I've never heard of one attacking a carriage like that. I'm sure I'll be seeing you around. Χάρηκα που σε γνώρισα. Εδώ ήταν σκαρφανός και έκανα ένα πύργο. Bye for now. Λοιπόν, όπα, ξανανέβηκε. Θέλω κι εγώ. Όχι, δεν μπορώ. Θα δείτε επίσης να χαζέψουμε λίγο ακόμα εδώ τους διαδρόμους στο Gryffindor. Ω, μαγεία. Τι είναι αυτό? House chest. Α, εδώ μπορώ να βάζω πράγματα. Αυτή είναι η Ερμιόνη, η Κρεσίντα. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Αν είναι απλό, λέει το ξόρκι, δεν χρειάζεται να πεις καν τα λόγια. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Γεια σου, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protégé? Ω, είσαι ο μαθητευόμενος του Fig. Έχω λίγο μελετήσει, εντάξει. I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Βοήθησε με λίγο να κάνω κάποια... Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is αυτή proving ξεκάθαρα a bit είναι η Ερμιόνη. Έχει και λίγο το φυτουκλάκι και όλα αυτά. Είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρεις. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very Θέλει να εντυπωσιάσει τον καθηγητή I'm just Ronan. going to keep at it. Έτσι, συνέχισε δυναμικά. Κάτσε να ρωτήσω. Ξέρουν οι μαθητές να κάνουν αυτά τα ξόρια? Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year. Δεν μας μαθαίνουν μέχρι το 6ο έτος. Και struggle πάλι with it. κάποιοι ζορίζονται. I'm simply trying to get ahead Εγώ of λέει the απλά προσπαθώ να πω μπροστά. Κλασική Ερμιόνη. Well, good luck with it. Όπως και να έχει, σου εύχομαι πάρα πολύ καλή τύχη. You as well. Χάρηκα. Enjoy your first day. Πρώτη μέρα. Λοιπόν, για να σας δω όλοι το φλόρι, ξέρετε να κάνετε ξόρκια. Είμαι λίγο τρελαμένος, το ξέρω. Για βγες από εδώ. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. Ναι, πανέτοιμος εξαιρετικά. Ονειρευόμουν αυτή τη μέρα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Make the most of it. You only have one first day Έχεις at μόνο μια Hogwarts. πρώτη μέρα στο Now, Hogwarts. in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your Επειδή λέει classmates έρχεσαι and πέμπτο not έτος, πρέπει fall να behind. τρέξεις, να προλάβεις. Especially as Λογικά. you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. Τι είναι αυτό, τελικές εξετάσεις, τις κουκουβάγες μου? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After Πανελλήνιες much επί της ουσίας. discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary Μου to ensure ετοιμάζουν your κάτι success. λόγω της ιδιαίτερης περίπτωσής μου. Here you are. Τι είναι αυτό? Η βίβλος του Hogwarts. Ένα βιβλίο που διαβάζετε μόνο του. Ω πάρε.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Για μάγο, φυσιολογικό. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. Θα τα μαζέψεις όλα, λέει, και θα σου πει αν τα έχεις μαζέψει. To take full advantage of this exceptionally valuable resource. Θα μάθεις τα πάντα και θα κρατάει και ρεκόρ αυτό που λέμε. Εξαιρετικά, μου αρέσει, πολλά γίνονται με μαγεία. What do you mean it will keep track of what I'm learning? Δεν καταλαβαίνεις τώρα. Εντάξει, υπερβολικός είσαι Seeing εσύ. it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Λοιπόν, περπάτα λέει μαζί μου και θα κάνουμε το τεστ. Δείτε εδώ, ρε φίλε, τις αντανακλάσεις στους διαδρόμους. Τα φώτα πως μπαίνουν δεν είναι έτσι στο PlayStation. Γιατί αναγκάζεσαι να διαλέξεις κάποια άλλα mods. Λοιπόν, δεν βλέπω. Οπότε θα κάνω λίγο λούμος. Δεν έχει αρκετό φως εδώ. Πρέπει να κάνετε κάτι με τον πολυέλαιο. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Τόσο καλό είναι αυτό, ρε παιδί μου. Τι πλάκα που έχει που κυκλοφορεί έτσι. Σε έχει διαλύσει το κρύο και παγώνεις? Η λύση είναι ένα τέτοιο σκουφάκι PDT και όχι μόνο. Όντως, σοβαρά λέω, είναι ό,τι πιο ζεστό υπάρχει. Link θα βρεις κάτω στην περιγραφή για το creatorshop.gr, όπου μπορεί να βρεις τα δικά μου merch. Για τον υπολείπων creator, π.χ. αυτή εδώ η κούπα είναι της Κωνσταντίνας, για να κάνεις παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με αντικαταβολή, δηλαδή να πληρώσεις όταν έρθει στην πόρτα σου. Και κάνοντας και λογαριασμό εκεί, παίρνεις και συμμετοχή για ένα διαγωνισμό για ένα PlayStation 5. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ όσους στηρίζουν και επιστρέφουμε πίσω στο game. The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Αυτός εδώ είναι ο πίνακας του Μπουρούφιου. Ρεβέλιο! Δες εδώ. Ωραία, και μαθαίνουμε εδώ πληροφορίες. Πολύ καλό για όποιον είναι έτσι καμένος και θέλει όλες 100% τις γνώσεις. Και τεράστιος φαν εννοείται, μπορεί να τα διαβάζει με την ησυχία του. Και μου δίνει και experience όλο αυτό. Για να τον ανοίξουμε. Level 1. Challenges 1% complete. Exploration challenge, έχει quest, έχει combat. Έλα ρε φίλε. Όταν τα καταφέρω αυτά θα πάρω ένα reward. Εξαιρετικά. Έχεις τι κάνεις εδώ? Ρεβέλιο! Όχι, τόσο κάθεται απλά και γνώσεις πετά στο κεφάλι του. Ωραίο. Μια γατούλα. Κατοικίδα επιτρέπονται στο Hogwarts. Κίτι. Καλό γατάκι. Αυτό εδώ. Good timing. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Fast travel. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Ωραία, για να δούμε. Ανοίγω το χάρτη. Δες εδώ. Εδώ είμαι εδώ. South Wing. Εδώ είμαι τώρα. Πρέπει να Library Annex. Και φεύγω travel. Είναι αυτή η πράσινη φωτιά που στις ταινίες απλά πετούσαν κάτι και εγώ ήταν και έβγαιναν κάπου αλλού. Αυτό. And here we are. Quite the time saver. Γλιτώσαμε χρόνο, These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Όλες οι πόρτες και αυτά πάντως λέει ότι ανοίγουν, αυτό έχω δει, οπότε μπορεί να εξερευνήσεις τα πάντα μόνος σου. Our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend Πρέπει να παρευρεθώ στα Charms και Defense against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way και να πάω και στο Hogsmeade. Πες μου λίγο για την άμυνα απέναντι στις σκοτεινές τέχνες, γιατί με ενδιαφέρει. Defense against the dark arts, as ποιος the το name διδάσκει? implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. Άμυνα σε αυτά που είναι έξω. A mastery of defense against the dark arts is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Hecat. Δεν το ξέρω. Τέλος πάντων, σε ευχαριστώ, Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Βάλαν και δουλειές εκτός. Εντάξει, λογικά αυτό ήθελα. I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. Ναι, Ρεβέλιο, όλα αυτά τα έχω μάθει. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival. Ξέρω, να μην τα συζητάμε καλύτερα τα event ότι έγινε. There's more to the story than a search for... We did take a bit of a detour on the way here. Άστο, σου λέω, γίνανε πολλά, της λέει αυτός. I shouldn't say more. Μην πεις παραπάνω, μην πεις παραπάνω. Ruins? Well, I presume... Άστο. Speak of the devil. Καλώς τον. Professor Fig. Τα αυτιά σου λέει πρέπει να καίγανε. Yes.
You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Μου έμαθε όντως εξαιρετικά πράγματα, μην αγχώνεσαι. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare Γενικά λέει έχει κάτι σπάνιο, λέει ο δικός μας για τη Well, μαγεία. I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Φεύγει στην τάξη, πρέπει να φύγω κι εγώ. Professor Fig to explain the details of the field guide's map. Of course. Good luck today. Για πες, προφέσορα. Χάρηκα που σε είδα. Did I hear you and Professor Weasley talking about Δεν λέει αυτός τώρα, σ' άκουσα να κάνετε τα runes. Λοιπόν, δεν είπα πολλά, εντάξει. I didn't tell her anything else about our travels here. Δεν είπα τίποτα. I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Βέβαια, πιστεύω ότι δεν μας έχει πάρει. It was right to keep the details to yourself for now. Έγανε σωστά που δεν είπες τίποτα άλλο. This path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. Λέει, καλά σου βάλε μαθήματα, αλλά έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα, οπότε να ξέρεις, λέει. Understood, Professor. Κατανοητό. Now, as capable as you are, I believe the ability Όσο λέει κανείς κι αν είσαι, πρέπει, λέει, να εκπαιδευτείς. Ευτυχώς έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Why don't I show you the clever enchantment we included? Unfold it and have a look. Open quest log. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τα quest. Έχουμε δύο quest. Να πάμε στο μάθημα το Defense Against Art ή το Charms. Θα πάμε εδώ. The map is enchanted to help you find your way. Α, είναι μαγεμένος, λέει ο χάρτης. Now, sounds like you've quite a day ahead. What with classes and a trip to Hogsmeade for supplies. Πρέπει να πάμε και στο Hogsmeade, okay, για να πάρουμε δικό μας τραφτή. He's an exceptional craftsman and a good. Θα πάμε στο Mr. Ollivander, okay. For now, focus on your classes. Στόχος μου είναι να πάω στο μάθημα για άμυνα απέναντι στο σκοτεινών τεχνών. Μαγεμένη πηξίδα. Wow. Δες εδώ. Ρεβέλιο. Τι αποκάλυψα κάτι που δεν είχα δει, δεν ήξερα ότι υπήρχε. Τι κρύβεται εδώ? Α, από μέσα. Παρά αυτά ξεκλείδωσα τη φλόγα. Πρέπει να πάω στο μάθημα, Καθηγητά. Πάλι θα αργήσω, ρε, είμαι σίγουρος. Όχι, κάτι μάτια μου κοιτούσαν απ' έξω. Α, δυνατά ξεκίνησε αυτό το μάθημα, δες εδώ. Ωπα, ρε. Είδα τόσο Malfoy το φτωχόν. Τι έπαιξε ο τρέλος. Professor Hecat. Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. Reperio. To the wise, age matters very little. Δεν έχει σημασία η ηλικία, Today we λέει. will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Θα μας μάθει το Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! Αυτή. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? Είδες πόσο σημαντικό είναι το Levioso. One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Μ' αρέσει, παιδιά, μαθήματα. Οκ. Ήρθα για να μάθω κάτι καλό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε αυτό το κόλπο με το ραβδί. Εδώ, α. Οπ, το μάθα. Το οποίο τοποθετείται από ό,τι φαίνεται. Levioso. Το μάθω ο δικός μας. Δες. Ποιος θα με προκαλέσει τώρα, Now, let's try something a little larger. Αληθοφανές, οκ. Φαντάσου να πηγαίνεις στο μάθημα έτσι να κάνεις ό,τι θέλεις εκεί μέσα. Τέλειο. Κράτησε σημειώσεις όμως. Levioso. Πάμε να το τεστάρουμε σε ένα κανονικό αντίπαλο. Κανονικό.
Λοιπόν, είναι αυτό. See how the dummy deflected your cast? Ναι, έχει ασπίδα, οκ. Cast Levioso first, then the basic cast. Ωραία, για πάμε. Remember, a surprise. Του παίζουμε Levioso. Το σπάσαμε την ασπίδα. Τέλειος. Ξανά. Το διέλυσα, τον πετσόκοψα. Very good, but the best way to practice is by dueling. Ο καλύτερος τρόπος είναι με μονομαχία. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. Okay. You may begin. Είναι στο hard, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Για να σε δω, πρώτος με μαχία. Πάρτο. This should be easy. Ωραία, τι τον έπαιξα. Έλα ρε, ξανά, πάμε. Το περίμενες αυτό? Το πέταξα απ' έξω. Just say I'm a quick learner. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Δεν είναι το δικό μου, χαρούμενο παιδάκι που είναι. Θα έχει μπαίνα χαμογελαστός. I put you on the spot and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. Θα μαζεύουμε και πόντους, τέλειο. Today is any indication, we can expect great things from you. Εξαιρετικά σπουδαία πράγματα από σένα. From my students. They are capable of achieving it. A classroom duel is one thing, but battling dark άλλο λέει να μονομαχείς και άλλο τώρα με σκοτεινούς μάγους. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep Λοιπόν, practicing συνέχισε whenever να you can. προπονείσαι. Ίσως λέει η κυρία Σάλο θα έχει κάποιες ιδέες για σένα. Well done today. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking Όλοι θα about μιλάνε για it. αυτή It τη was σειρά, certainly ρε. practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way, didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, Νέος μαθητής τώρα, perhaps εντάξει. this wasn't your first duel. Δεν ήταν η πρώτη σου μονομαχία όμως, Ξέρεις τι ήτανε, In fact, πρώτη φορά. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. Και καλά. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive Dueling organization. Όπα ρε, με προκαλείς έναν διοργανισμό. Ξέρεις κάτι. Ναι. Exclusive and unsanctioned. Count Μ' me αρέσει. in. Μ' αρέσει. Excellent. Knew I was right about you. Εννοείται. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, Αν χρειάζεται λέει τον χρόνο να κάνεις ό,τι περισσότερο μπορείς, θα or πρέπει sneaking λίγο into the να restricted section of the library, να μην ακολουθείς όλα τα you just μαθήματα. have to be clever enough. Thank you, Sebastian. Ωραία. Good. Θα έρθεις λέει κάπως σε Pleasure αποχωρευμένη chatting with you. βιβλιοθήκη και θα Perhaps μας somewhere βρεις. unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. Οκ. Μου λέει πού να πάω αν θέλω να next συμμετέχω. Ωραία. Κατάφερα το quest μου, πήρα και XP. Τώρα πρέπει να πάω στο Charm Class. Στο επόμενο μάθημα. Έρχομαι. Θέλω να μάθω κι άλλες κινήσεις. Ωρε φίλε, πόσο ρόφουσε για αυτό το μέρος. Πραγματικά μπορεί να κάτσεις με τις ώρες έτσι να εξερευνήσεις και να κοιτάς την κάθε λεπτομέρεια. Δες εδώ. Θες να πας εδώ, απλά περπατάς και ανοίγει η πόρτα. Αυτό ήταν. Τόσο απλό. Έρχομαι. Εδώ είναι. Ακόμα πιο πάνω. Ξεπουδαριάστηκα. Καλησπέρα. Αυτό είναι πιο θεωρητικό μου φαίνεται το μάθημα. Κάθονται όλοι. Here, Διαβάζουνε. behind you. There is an open seat here. Thank you. Κι άλλη κομπέλα, I'm Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronen yet? Όπα. Professor Ronen. Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in Σημαντικό your λέει έτος για education την on the art εκπαίδευσή of σας. charm work. But I am confident Τα μαγέματα είναι charms, νομίζω. passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks όλοι to page τα βιβλία σας. 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone?
Πού είναι τώρα μια Ερμιόνη να ξέρει την απάντηση. Όπα. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Τι είναι αυτός? Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Αν θυμόμαστε, προφανώς και όχι, δεν το έχω μάθει ποτέ. Εγώ είμαι πεπτοετής ψευτικός. It seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Θα μάθω το άσιο. Για να δούμε. Άσιο. Τι ακριβώς κάνει αυτό? Α, ίσως να τραβάς αντικείμενα. Άσιο. That is not bad. Καθόλου άσχημο. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει που τόσοι καθηγητές μου λένε είμαι τόσο καλός. Δεν ξέρω. Θα ήθελα λίγο ιστορία να δυσκολεύει και το χαρακτήρα μου, γιατί μου δίνει πολύ αυτοπεποίθηση, ρε παιδί μου. Well, as you all seem to have the basics down and it is an exceptionally lovely day, I was thinking we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. Μέσα. Μήπως να πάμε και στο Hogsmith. Πάμε να πάρω ένα καινούριο ραβδί, ξέρεις αυτά τα πράγματα. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. Εγώ είμαι Quidditch, στο μυαλό μου βέβαια, αλλά... What better than a bit of sport? Put our prowess with the summoning charm to the test, right? Τι σπορ θα έχει? Ωπα ρε! Ο τρελός έχει μια αρένα μόνος του. So why don't we have our newest student start us off? Τι ακριβώς θα παιχτεί τώρα? Mini game φάση. Λοιπόν, για να δούμε τι έχω μάθει. Ναι. Πρέπει να το αφήσω στο 50. Τι λες ρε? Έλα εδώ. Πού πέσε? Μην αγχώνεσαι, ήθελα να δω αν μπορώ να τη μετακινήσω και δεξιά και αριστερά. Δεν είχε σημασία. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Ναι, τώρα έχει σημασία. Τώρα θα γίνει το καλό, ρε φίλε. Give our new student a bit of a challenge. Come on up. Τώρα θα είμαι καλύτερος. Τώρα που είναι διαγωνισμός, άλλη φάση. Just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Ποιος θα ξεκινήσει? Ξεκίνα, έλα. Είναι σοβαρό άθλημα τώρα αυτό. Για να δούμε. Θα το παίξει safe. Αυτό ήταν cheat. Αυτό ήταν cheat. Ήδη πες το hard, Καλά. Πάνω στέρν. Λοιπόν. Και αν ρίξω τη δικιά της μπάλα κάτω. Όχι. Έξω. Το ψέμα το ίδιο. Εδώ. Έλα, 30, ό,τι είναι. Δεν είναι το καλύτερο μου παιχνίδι, αλλά εντάξει. Αφού είναι σπασμένη αυτή, ρε φίλε, δες εδώ τι κάνει. Το πάει στο 50. Α, σώπα ρε, γιατί με αφήνει καν να προσπαθώ. Εντάξει, τώρα το βρήκα. Εντάξει, Νασάι, κέρδισες, εντάξει, κέρδισες. Μην το κάνεις θέμα, no big deal. Πιο ενδιαφέρον. I think we are well past interesting at this point. Εδώ είναι το ωραίο. Για να σε δω εδώ, Νασάι. Για να σε δω. Έλα να την πετύχει, Έλα. Λοιπόν.
Έλα. Οπ. Εύκολο ήταν, εύκολο. Για να σε δω εσένα τώρα. Όχ, αυτό πάει για 50. Οκ. Έχει ενδιαφέρον τώρα, έχει ενδιαφέρον. Είμαι έτοιμος και πάμε. Το είδες αυτό πως γίνεται. Το είδες πως γίνεται. Το είδες. Ωχ, αυτή δεν θα πάει καλά αυτό τώρα, το νιώθω. Αυτό στο 30. Τώρα εγώ αν σμπρώξω όμως την μπάλα μου θα χτυπήσει τη δικιά της ρε φίλε. Λοιπόν, πάμε. Ναι. Τι μπάλα έπαιξα. Σταμάτα εκεί. Τι μπαλίτσα έπαιξα. Ήταν μέχρι να μπω στο κλίμα. Γεια μας. Very good, both of you. Well done. Θα πάρουμε πόντους όλοι. Πόντους στο Gryffindor όλοι. Από ό,τι φαίνεται όχι. Good game back there. I must admit. Σε υποτίμησα μου λέει. Weeks to become proficient with Accio. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly. I remember how I felt when I first arrived. Να στο πω έτσι απλά. I transferred here from Wagadu just before my Από το Wagadu ήρθε. My mother τέταρτο. offered to teach divination here. Η μητέρα της διδάσκει εδώ. We had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Είναι η μαγεία το ίδιο. But is magic the same there as it is here? Mostly, yes. Κυρίως ναι. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Αυτή δεν χρησιμοποιεί ραβδί στη Ουγγάντα. You can cast spells without a wand. Αλλά μπορείς λέει να κάνεις spell χωρίς ραβδί. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, είναι καλή αυτή ρε. that I am growing quite fond of using a wand. Είναι δραματικό λέει. It's nice to learn about another wizarding school. Σε ευχαριστώ που μου πεις για το σχολείο των μάγων το Wagadu. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Το Hogwarts άλλη εμπειρία τώρα, εντάξει. Λοιπόν, καθηγητά, για πες, πώς με είδες με το άξιο. I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Καλύτερη μας μαθήτρια. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit... Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Μας έδωσε οδηγίες να συντάξουμε και διαφορετικά πράγματα. Προετοιμάζει μια ειδική αποστολή για μένα. Μου αρέσουν οι ειδικές αποστολές. 1 στα 4 είναι τα main quest. Για να εξερευνήσουμε και λίγο το χώρο τώρα με την ευκαιρία. Εσύ, η φίλη μου η Granger. Έχει και αδέρφια. Άξιο. Ουφ, βέβαια. Άξιο. Όχι, δεν κάνει τίποτα. Λεβιόσα. Hello there. You're the new student, aren't you? Γεια σου, Σαμάνθα. Hello. You wanted to speak to me? Ήθελες να μου μιλήσεις? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Λένε για σένα. Hope your first day is going well. Θα πήγες λέει εξαιρετικά στο Charms. Εντάξει, δεν ήταν και τόσο δύσκολο. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident. Δεν ξέρω ποιος είναι ο αδερφός σου, τώρα μην αναφέρεις τον αδερφό σου. Αυτό ήτανε, γνωριστήκαμε. Όπα. Αδερφέ, νομίζω πρέπει να έχεις πάει στο ραβδί σου. Τα ίδια έκανε και ο Ρον στην ταινία. Ναι. Και του γύρισε το ξόρο και στη μούρη. Ω, σκάκι. Πες μου ότι μπορώ να παίξω και εγώ σκάκι. Μ' αρέσει το σκάκι. Εντάξει, είμαι ο περίεργος. Ξηφασκία, τι ακούγα. Όπα, καλησπέρα. I'm not telling lies, Peeves. It was Alfred Boot. No, it wasn't. It was Basil Flack. Reveal. It's a bold attack. Was the minister a boot Είναι or the αυτό? minister a flack? Stop it, Peeves. Μια μυστική πόρτα με αριθμούς και τέτοια. Μάλλον δεν μπορώ να μπω ακόμα. Και αυτό είναι κλειδωμένο. Όπα, έχω ένα ακόμα quest να πάω να βρω την καθηγήτρια Weasley
στο δωμάτιο με τις μεταμορφώσεις. Καλά κλασικά, όπως ακριβώς και στην ταινία. Πρόσεχε. Η καλή, ας πούμε, η καθηγήτρια είναι στις μεταμορφώσεις. Ωπα ρε, πόσο ρόβους έχει αυτό εδώ. Τώρα θέλω να το βαρέσω ρε φίλε, θέλω, δες το. Ναι, τι ήθελα. Ελπίζω να μην είδε κανένας. Να το κάνω τώρα λίγο λεβιώσω. Λεβιώσω. Φεύγω, τα σκάτωσα. Transfiguration Classroom. Που τελείωσαν τα μαθήματα. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could. Ένα καλό goblin. Ο Deke. Oh, excuse, Deke. Τέλειο. Ah, there you are. Μαθήματα μετά τα μαθήματα, κλασικά. I trust your first classes went well. Εξαιρετικά πήγανε. Τα πρώτα μαθήματα ήμουν καλύτερος μαθητής. Οχ. Τώρα μην μιλάμε για αυτά. Οχ. Δεν ξέρω τίποτα. Τίποτα. Δεν μπορείς να πάρεις κουβέντα. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress. Extra assignments, μ' αρέσει. Professor Ronan did mention something. Όντως, λέει, αυτός κάτι είπε. Professor Ronan will meet you. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier. Το ταξίδι στο We've Hogsmeade. arranged to replace the supplies lost on your way here. Seeds, potion, ωραία. Thank you, Professor. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί όντως τα χάσαμε. Well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far άλλο superior. δανεισμένο, λέει, το ραβδάκι και άλλο δικό σου. I'm eager to get to Hogsmeade. Λοιπόν, υπομονούμε να πάμε στο Hogsmeade. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Θα πάρουμε και έναν συμμαθητή. I've noticed you spending time with them. Πρέπει να διαλέξω, το Σεμπάστιαν ή την Νάτι. Την Νάτι θα πάρω. I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. Και αφού ξέρει και την περιοχή, εξαιρετικά. Σιγά πάμε το Σεμπάστιαν εκεί το παλιό Slytherin. Rookwood. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you. No time to waste. The sooner you complete your work. Με το που τελειώσω την εργασία που θα με βάλει αυτός, θα μπορώ να πάω στο Hogsmeade, πώς λέγεται. Καλησπέρα, ήρθα. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. Καλό αυτό. Λοιπόν, μου βάλε, λέει, κάποια task. Για να δούμε. Πρέπει να μαζέψω τις... I wonder where the flying page is. Για να βρω που είναι η πτάμινη σελίδα θα κάνω λεβιώσω. Νάτι. Πέσε ρε. Άξι, την άρπαξα με το σπελάκι. Καλώς. Τώρα πάω εδώ να βρούμε και την... Νάτι, έλα εδώ. Είμαι καλός ρε. Revelio. I trust the preliminary tasks were. I completed the assignment. Έλα, μπαμπαμ, τα μάζεψα. Let us give the old men. Remember to be deliberate. Yes, sir. Λοιπόν, για να πάμε να το μάθουμε. Έλα. Είναι πιο δύσκολο. Έχει και άλλα κουμπιά εδώ. Έλα. Reparo. Το μάθα. Τώρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω. That's it. Very good. Κάτσε εδώ, αυτό ήταν χαλασμένο, δες. Reparo. Και θα κάνουμε και τα Revelio. Quest complete! Εξαιρετικά, το ολοκληρώσαμε και στο επόμενο θα πάμε στο Hogsmeade. Πρωτού φύγεις, σου προτείνω να τσεκάρεις αυτό το βίντεο στο τελευταίο part God of War 3 Remaster, ούτως ώστε να την ακολουθήσεις την ιστορία καθώς θα τη συνεχίσουμε και θα είναι μια τρομερή σειρά που τρέχει στο κανάλι. Και φυσικά κάνε εγγραφή για να μην χάνεις κανένα επόμενο part.